Guys, I was thinking about possibly pulling up a PowerPoint. I was thinking about possibly just going off of, you know, my heart and my mind today. And I'm just gonna go from the heart today because I just feel a special energy from what's happening right now with the world, with the whole coronavirus situation. Y bueno, antes de empezar esta llamada estuve pensando si tomar un PowerPoint y compartir algo que ya tenga ahí guardado o si simplemente hablaba del corazón. Y al final de cuentas, creo que por lo que yo siento que está pasando, la energía que hay en esta sala, voy a hablar del corazón, de todo lo que está pasando en el mundo. Quiero hablarles de lo que yo tengo con respecto a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, etcétera, etcétera. In crazy times like right now, with what's happening on the outside world, the news, the media, the papers, CNN, Fox, the whole planet, right? The whole planet is upside down right now. So what we got to do is we've got to make sure your inside, your mind, and your emotions are in alignment with your goals and your dreams. Y bueno, con todo lo que está pasando ahorita en las redes sociales, los medios de comunicación de cada país, lo que los periódicos dicen, lo que todos los medios de comunicación nos están informando, parece que el mundo está vuelta para arriba. Pero lo que tenemos que asegurarnos ahorita es de que nuestro interior está alineado, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están alineados con los objetivos y las metas que queremos alcanzar. You know, there are so many things to be grateful for right now, you know, in your life, regardless of where you are, regardless of the size of home you're currently in, or how bad the whole coronavirus thing is in your city or town or country, right? There are always things to be grateful for. And one of those things is, guys, we have to be so grateful for I Am Mastery Academy, for this company, because we get to create our future from home, on the computer, on the iPad, on the cell phone, and we get to build this digital dream right here in this company. Y yo quiero que tenemos que entender que a pesar de todo lo que está pasando, nosotros tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos, independientemente del país donde usted viva, la casa, el tamaño de la casa en la que usted viva, las cosas que usted tenga o no, cuán complicado o no complicado esté el asunto del coronavirus en su ciudad, en su país. Si tenemos que estar agradecidos por algo, es por nuestra academia I Am Mastery Academy, porque esta academia nos está permitiendo a nosotros, IM, construir este sueño digital que desde nuestras casas podemos seguir construyendo un imperio y ganando dinero. So I want to take you guys back a little bit because, you know, a lot of you just know me from this company, or you know me for the last, 4 years after some success and, living where I want to live and driving where I want to drive. I want to take you back to 2011, 2012, when I joined this industry, just like a lot of you, for the very first time. Entonces lo que quiero hacer es que quiero que retrocedamos el tiempo un poco, porque mucha gente tal vez me ve a mí, me ve manejando el carro que manejo, viviendo en la casa que tengo, viajando por donde viajo, y muchas veces solo me conocen a mí y ven la imagen del Alex exitoso en IM, que lo ven prácticamente los últimos 4 años. Pero quiero que conozcan un poco de mi historia mucho más antes. You know, when I got started at 21 years old, just like a lot of you, I had big goals and I had big dreams, and there were lots of things that I wanted to accomplish in my life. And this vehicle was the most viable vehicle I ever saw in my entire life. And you right now, you have the same opportunity in your hands to completely change your life in 2020. Y yo quiero que entiendan que yo empecé en esta industria a los 21 años. A los 21 años yo estaba igual que muchos de ustedes y fui introducido a esta enorme industria. Y gracias a esta industria, quiero que sepan que fue que yo pude construir todo lo que he construido y tener todo lo que yo tengo. All right, so what you got to do right now is understand that, number one, you are at the right place at the right time with the right people, with the right mentors. And number two, you got to say to yourself, hey, I'm going to do whatever it takes to learn what I need to learn so I can become a chairman, so I can change my life, so I can get all the goals I want. I'm going to invest in myself, and I'm going to figure this thing out so I can go to the next level in my life.
Entonces hay dos cosas que usted tiene que tener claro en esta sesión. Uno, usted está en el lugar correcto, en la empresa correcta, con la gente correcta, con los mentores correctos. Quiero que entienda eso muy claro. Ahorita estamos en el mejor momento y usted está en el lugar que tiene que estar. Pero número dos, yo quiero que usted se diga a usted mismo que usted va a hacer lo que sea que usted tenga que hacer para usted volverse exitoso. Que usted va a hacer lo que usted tenga que hacer para volverse un chairman extraordinario, para lograr cada uno de los objetivos y de las metas que usted sabe que puede lograr en esta compañía. So I want you guys to write this down. The first one I want you to write down is attitude, okay? You got to get your attitude right for success. You got to get your attitude right for Chairman 10. You got to get your attitude right to be able to attract the leaders you need in your organization to go to the next level. Entonces, lo primero que quiero que apunten ahorita es, ¿qué necesita usted para lograr esto? Uno, usted necesita actitud. Apúntelo, por favor. Actitud. Usted necesita tener la actitud correcta para volverse un chairman. Usted necesita tener la actitud correcta para atraer los líderes a su negocio, los que usted necesita, los líderes correctos. Y eso va a venir por medio de la actitud correcta que usted desarrolle. All right, so your attitude has to do with your mind. Your attitude, it has to do with the 6 inches between your ears. Your attitude, okay, in this industry will determine your altitude in this industry. So before you learn how to present, before you learn how to invite the right way on the phone, before you learn how to edify or do a 3-way call, you got to make sure your attitude, okay, is in alignment with where it is you want to go, where it is you see yourself in 1, 2, 3 years down the road. Entonces quiero que entienda que la actitud tiene que ver con su mentalidad, con ese espacio que usted tiene en medio de sus orejas, con la mente que usted tiene. Necesito que usted desarrolle hoy esa forma de pensar correcta. ¿Por qué? Porque la actitud determina su altitud. Usted tiene que tener una actitud correcta para poder llegar largo. Esa actitud suya tiene que ser congruente con los objetivos y con las metas que usted quiere alcanzar. So I want to know on this call, okay, 7,000 plus people, listen, if Chairman 10 is a desire of your heart, I want you to hit 222 in the chat box. Dos, if Chairman 10 is one of your goals, okay, in 2020 to accomplish. Todos los que tienen como meta ser chairman en el 2020 este año, pongan en el chat 22222 en el chat, todos los que quieren ser chairmans en este año. Because remember, I remember when Gustavo Salinas and Jose Gabriel joined. I remember when Juan Diego joined. I remember when Alejandro Bras and Nicola Palacios joined this business when they weren't making any money, right? They didn't have massive success, but the first thing they did was they got their attitude in the right place. They got their mentality in the right place to achieve success. Yo recuerdo cuando a esta compañía apenas ingresó Gustavo Salinas, cuando entró Juan Diego Jiménez, cuando entró Alejandro Gross, cuando entró Nicola Palacios, cuando han entrado todos estos líderes extraordinarios. Yo recuerdo que lo primero que ellos hicieron fue tener la actitud correcta, desarrollar esa mentalidad correcta para alcanzar los objetivos que cada uno de ellos querían lograr. So your attitude is where your goals are. Your attitude are where your desires are. All right, your attitude is where everything you want. It's all in your attitude, right? It's how you see the world, right? It's what you think about. It's the positive thinking. So number one, what is your goal? All right, I want to know what your goal is. Okay, in the next 90 days, what is your goal in this company, I Am Mastery Academy? Entonces quiero que entienda que la actitud es cuáles son sus metas, la actitud es cuáles son sus objetivos, la actitud es qué es lo que usted quiere lograr, son esos pensamientos positivos que tiene, esa forma que usted ve el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos que usted tiene? Quiero que apunte ahorita, ¿cuáles son las metas que usted tiene por los próximos 90 días? Su actitud, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los objetivos y las metas que usted quiere lograr por los próximos 90 días? Apúntelo. So when it comes to your goals, right? I'm so happy and grateful now that I'm Chairman 10. I'm so happy and grateful now that I've helped 1,000 people become Chairman qualified by December 31st, 2020. Whatever your goal is, now what you must do is you must build that goal in the fantasy world, in your imagination, okay?
Entonces, usted tiene que escribir ahorita, por ejemplo, estoy feliz y agradecido de que me volví un Chairman 10, un Chairman 25, un Chairman 50, un Chairman 100, el que sea, para el 31 de diciembre de 2020. Y ahora usted tiene que llevar esto al mundo imaginario, el mundo donde está su mente, al punto de que usted tiene que creer ya en su mente, en la imaginación tan poderosa que usted tiene, de que usted ya es ese Chairman que usted dice que va a ser. So it's 3 steps. Number 1 is the fantasy. Okay, Chairman 10. I want to be Chairman 10. I am Chairman 10. Now the fantasy moves into something called a theory. Now the theory is I'm so happy and grateful now that I am Chairman 10. So you went from I want to be Chairman 10. I want a Mercedes-Benz. I want a Bentley, right? To now I'm so happy and grateful now that I am Chairman 10. I'm so happy and grateful now that I am driving a Mercedes-Benz. So it goes from fantasy to theory, and then I'm going to talk about the third one in a second. Entonces, hay 3 formas que esto sucede, 3 procesos. El proceso número 1 es el de la fantasía, el de la imaginación, donde usted está diciendo, yo quiero ser chairman, yo estoy feliz y agradecido porque yo soy chairman, etcétera. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo sueño. Ese es el primer proceso, el de la imaginación, el de la fantasía, donde usted está fantaseando con ser algo, con lograr un rango. El segundo proceso es el de la teoría. En la teoría es donde usted ahora dice, ya soy. Yo soy chairman, yo soy chairman 10, chairman 25, donde ya no solamente lo imagina, sino que en la teoría usted ya lo cree y usted lo declara y lo dice como si usted ya fuese. Y la tercera... You probably are the best translator that I've had in my career in network marketing, man. I just got to say, when this whole thing's done, I'm going to have to pay you a salary to bring you around Latin America with me. You got my number, bro. Okay, so we're talking about your attitude, right? So it goes from fantasy, imagination, to theory, putting it down on paper, theory, your goal, your vision, where you're going, right? And now the third is fact. So it goes from fantasy to a theory to a fact. Now we get it into a fact by doing things the right way here in the physical reality. Entonces, el primer paso fue el mundo de la fantasía, de imaginar. El segundo paso fue la teoría. El tercero es los hechos. Cuando ya se vuelve un hecho. Y cuando se vuelve un hecho, por ejemplo, ahorita mismo, cuando usted está conectado en esta sala, capacitándose con nosotros, haciendo que las cosas sucedan. Okay, so now the way to make it a fact is very simple, okay? It's all about your atmosphere, right? It's all about, you know, who you surround yourself with. It's all about the books. It's all about the books that you read, right? Your atmosphere has to do with the people you spend time with, all right? The books that you read, the tapes you listen to, the videos that you watch, everything that's going around you, inside of you and around you, this is your atmosphere. And that is step 2. Attitude number 1. Number 2 is atmosphere. Ahora, lo último y que también ayuda a cómo lograr esto que se vuelva un hecho. Recuerde que lo primero que hablamos fue de la actitud. Ahora vamos a hablar de la atmósfera. La forma en la que usted logra que eso que usted soñaba de ser chairman se vuelva una realidad es la atmósfera. Y la atmósfera tiene que ver con la gente con la que usted se rodea, con los libros que usted está leyendo, con la agenda diaria que usted está desarrollando. Son esas cosas que están alimentando que usted alcance ese objetivo. So here's my question, right? What are you doing every day to grow yourself? You know, you've heard 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗡𝗅 talk about spending hundreds of thousands of dollars, right? For Tony Robbins events, for different events, right? I've talked about, you know, lots of money, tens of thousands of dollars for Bob Proctor, you know, seminars, buying tickets to go to UPW in Miami with leaders, right? What are you doing to invest in yourself? Right now, you have such a great time being at home in quarantine, whatever, to read the books, to watch the videos, to get on the seminars like today and grow your mind. Make sure your atmosphere is what you need to become successful.
Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿qué está haciendo usted para crecer como persona? Estos momentos en los que estamos viviendo son tan extraordinarios que casi todos estamos en cuarentena porque cada uno de nosotros estamos teniendo tiempo para crecer en nosotros. Usted escucha a Iván Tapia, todos los cientos de miles de dólares que ha estado invirtiendo en su desarrollo personal con Tony Robbins, como Alex Morton ha estado invirtiendo literalmente decenas de miles de dólares en entrenamientos con Bob Proctor, pagando tiquetes para llevar a líderes al UPW de Tony Robbins, cómo estar todos juntos trabajando para leer, crecer, capacitarnos. ¿Qué está haciendo usted para desarrollarse personalmente? Okay, so attitude, atmosphere, and now the third A is actions, right? You know, you can be a positive thinker. You can be somebody who reads all the books. You can be somebody that watches this online Super Saturday for the 10 hours that it's been on. And I know some of you are on this call, and I am so proud of you for doing that. However, if you don't take action, none of this stuff matters. You got to take action. You got to take the right amount of actions to become successful. Ahora, y el tercer punto es el más importante. Para mí recuerden que estamos hablando ahorita de las 3A. La primera fue actitud, la segunda fue atmósfera y la tercera es acción. Nada de lo anterior sirve si no accionamos. Si usted solamente se queda imaginando, si solamente tiene excelente actitud, pero no actúa. Si usted tiene una atmósfera correcta, anda con la gente correcta, pero no actúa. La clave de todo es en la acción que estemos tomando. Okay, so just because a lot of you can't go outside in, I know Spain, Portugal, you know, some places in Costa Rica, some places in Mexico, right? You know, I know it's bad, but the actions still don't change, right? You can still take all the necessary actions you need to become successful from the comfort of your own home. Man, I've been sitting here in shorts and a hoodie, okay, all week long, taking actions to build my business to the next level. Entonces quiero que entiendan que la acción no tiene nada que ver con salir, porque muchas personas tal vez dicen, no podemos salir, entonces tal vez estamos detenidos en el negocio, no podemos hacer mucho, pero es lo contrario. Yo estoy aquí en mi casa con una pantaloneta, con una sudadera, trabajando todo el día, accionando y accionando. Usted puede hacer lo mismo. So every day, right? I know somebody at some point today has talked about this, but you got to prospect people. Honestly, since we're home for a while, dude, if you're not talking to 10 new people a day, I don't know what you're doing. If you're serious about this business, you got to talk to 10 new prospects every day. Facebook, Instagram, you know, Twitter, you know, TikTok. Yvonne's TikToks are hilarious, dude. They crack me up, right? I got to get on TikTok more, but Yvonne's TikToks are amazing. But there's so many social media channels that you've got to tap into and build friendships, build rapport, build relationships, ask questions, right? Right now, people are losing their jobs. You got to give them I Am Mastery Academy as a way to help their family. Entonces usted tiene que entender que este es el mejor momento para trabajar. Hay muchas personas que tal vez dicen, pero bueno, es que el coronavirus, lo que está pasando nos está impidiendo un poco. Pero gente, yo sé que ya muchos de los líderes han hablado de esto, pero es indispensable que lo vuelva a decir. Usted tiene que estar prospectando. Si usted está en este negocio y no está prospectando mínimo 10 personas al día, usted no está haciendo nada en este negocio. Usted tiene que meterse a Instagram, a Facebook, a Twitter. Usted tiene que meterse a TikTok. Está diciendo que los TikToks de Iván y Mónica Tapia son súper divertidos, que él se va a meter un poquito más en esta red social, pero que todos tenemos que meternos en cuanta red social puede hacer, porque hay gente que está perdiendo sus trabajos hoy en día y usted tiene que estar presentándole la oportunidad de IM Mastery Academy. 10 personas al día como mínimo. Usted debiese estar creando relaciones, haciendo preguntas, contactándolos todos los días. Right? So every day you're prospecting new people. Every day you're doing presentations. Man, everybody is home. Everybody is home all the time, man. You got to be doing presentations. The more you show the plan, the more you tell the story, the better chances you have of getting people to say yes, to become a customer in your organization. I believe you guys can double rank in the next 30 days. Whatever rank you are, you can go up 2 levels if you just work diligently while you're at home, prospecting, presenting, and promoting all of these amazing calls that Yvonne and Monica and Paloma and all these leaders put on for you. Tap in
to what's going on in this company, and your business is going to explode. Gente, todo el mundo está en la casa ahorita, todo el mundo está en cuarentena. Usted debería estar aprovechando este tiempo para estar presentando el negocio como locos todo el santo día, presentando, prospectando. Usted debería estar haciendo llamadas, llamada tras llamada, llamada tras llamada, conectarse a cuanta cosa hagan nuestros líderes como Iván y Mónica que hacen todo este entrenamiento. Usted debería estar todo el día conectado, presentando, 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 presentando y presentando hasta la saciedad, porque yo creo que en los próximos 30 días, los que están acá, si son diligentes en el trabajo, pueden duplicar su rango en los próximos 30 días porque todo el mundo está en casa. So guys, you got to make sure your attitude is in the right place mentally, right? Your atmosphere, the things around you physically, right? You got to make sure you see your goals every day, your vision every day. You know, you got to make sure you're reading the right books and listening to the right tapes and being around the right mentors, you know, digitally, being around the right mentors, growing yourself every day. And then you got to make sure you're taking the right actions every single day. And you got to stay disciplined and committed and focused, especially in a time like right now. The person who is the most disciplined is going to be the person who has the biggest result in their organization. Entonces recuerden las 3A que les he compartido el día. La número 1, la actitud. Tiene que tener la actitud correcta, los pensamientos correctos para lograr lo que nosotros queremos lograr. La segunda, atmósfera. Tenemos que estar alrededor en este momento digitalmente de los mentores correctos, leyendo los libros que de verdad nos estén alimentando para crecer. Y tenemos que estar tomando acción masiva en este momento. Es el momento de nosotros estar actuando como nunca antes. So you guys, I want to say I'm so grateful again to everybody in Latin America, Mexico, Central America. I've been on calls today with people in Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, man. I'll tell you what, I've said this before publicly, you guys are the heart and soul of this company. Latin America, your energy, your enthusiasm. I'm including Portugal. I'm including Spain when I talk right now. You guys are absolutely incredible. And I can't wait to get back into your markets, back into your countries very, very soon. Entonces quiero decirles que de verdad que es un privilegio para mí estar en esta llamada con cada uno de ustedes. He estado viajando por Venezuela, por Costa Rica, por Argentina, por España, Portugal, todos los diferentes países, porque quiero que entiendan algo. Nosotros lo sabemos. Latinoamérica, Hispanoamérica es el alma y el corazón de esta compañía. Por eso es que creemos demasiado en ustedes. Por eso es que estamos en estas llamadas con ustedes y estoy deseoso de que todo esto pase para estar pronto de nuevo en cada uno de sus países. You guys, the biggest wave of momentum, before David and I hopped on this call, we were talking about how the biggest wave of momentum this company has ever seen is actually transpiring right now. And this is the biggest blessing in disguise we could have as a company. Numbers are going through the roof. Chairman 10s, Chairman 25s are popping all over the place. There's so many more announcements coming in the next couple of days. You guys must take advantage of this time right now and build this business like your life and like your whole economic future depends on it. And if you do that, I promise you, you are going to get the result that you want, and you're going to be one of the next chairmen inside of this company. Quiero que sepan que la persona más disciplinada en este momento es la persona que va a tener más resultados. Chicos, entiendan esto. Estamos ahorita en el periodo, en el momento que se encuentra ahorita nuestra academia. Estamos en la mayor ola de momentum. Los Chairman 10 están reventándose como palomitas. Chairman 25 reventándose como palomitas. Estamos en la mejor ola y lo peor que le puede pasar a usted es estar fuera de esa ola. Ese es el momento de ser disciplinados y es el momento de meterle enfoque, disciplina y compromiso para aprovechar la mayor ola de momentum que está teniendo nuestra compañía, que se está viendo disfrazada con todo lo que está pasando, pero ahorita estamos en el momento de mayor crecimiento donde los números están más grandes que nunca. So guys, I appreciate you. I love you guys. Iván and Monica are the best of the best. So you guys are in amazing, amazing hands, and I'm grateful to be able to serve you guys here today on this beautiful Saturday. So much love. Back to whoever's taking it right now. I love Latin America. Let's go. Dale, 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 vamos, vamos, vamos.
And like Ivan always says, moto fuego. Talk to you guys.